يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها
وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها
وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى. Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz pak münevver mutahhar ruh şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ahir ve akıbetleri hayrola. Âl ezvacı tahiret evladı Resul-i E.S.A. güzin efendilerimizin sayr-i enbiya-i ve Resulü fihan hazırat-ı nevav şeriflerine
Pirimiz Bilal-ı Habeş radıyallahu anh Efendimizin, Şeyhimiz sahibi Seyf Abdülkerim el-Kıbrıs Rabbani Hazretlerinin ve alelhusus bu caminin bainisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş imam müezzin kaymlarının ve kahve ehli imanın ervahı için Allah rızası için El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen-nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale's-salah. Hayya ale's-salah. Hayya alel-felah. Hayya alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmadullah Teala ve nestağfiru eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Eşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve sahabe tabi khulaf raşidin mahdin min ba'di. Ve zeremmeti ala tahkik, hususen min rahmeti khulafe Resulü ala tahkik, Umar el-Mu'minin, Hazreti Ebu Bakr ve Umar, Osman ve Ali, ve ala bakı sahabe tabi'in, ridvanullah teala aleyhim ecma'in. Ya eyyuhal mu'minul hazirun, itakullah teala, ve teinnallah hamellezine tekvellezine hum muhsinun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mursalin, Seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. All praises are due to Allah, Lord of the universes. All praises are due to Allah who says, Bismillahirrahmanirrahim, verily in the heavens and the earth are signs for the believers. And in your creation and in the beasts that are scattered throughout the earth are signs for people who are certain in faith. And the alternation of the night and day, and the fact that Allah sends down rizq from the sky and revives with it the earth after its death, and in the change of the winds, there are signs for those who have aql. Sadaqallahu al-Azim. And may all peace and blessings be upon the pride of the universes, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, who said, there is no servant who makes salawat on me except that the salawat travels quickly from his tongue, and there is no land or sea or east or west, but that it passes by them and says, I am the salawat of such and such a person, which he prayed for Muhammad, the chosen, the best of Allah's creation, and there is nothing which does not bless him. From that salawat a bird is created for him, which has 70,000 wings, and on every wing are 70,000 feathers, and in every feather there are 70,000 faces, and in every face there are 70,000 mouths, and in every mouth there are 70,000 tongues, and every tongue glorifies Allah subhanahu wa ta'ala in 70,000 languages, and Allah writes for him the reward for all of that. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
May all peace and blessings be upon Sayyidina Muhammad and upon his noble family and blessed companions, especially upon the four Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar Farooq, Hazrat Osman al-Ghani, and Hazrat Ali al-Murtaza, and all those who follow them until the last day. O believers, today is the last Jummah of the month of Safar. Inshallah, if Allah gives us life, next week we're going to witness the first Jummah of the blessed month of Rabiul Awal, the month of the Mawlid of the Holy Prophet ﷺ. This is the last Jummah of Safar, and we are seeing all around us the curses of Safar. And we are seeing that the Ummah Muhammad is under hardship and suffering. For 100 years, the Ummah Muhammad is in disgrace and humiliation. And it looks as if there is no solution to this problem. Every day we see that the Muslims fall more into being murdered, into being plundered, into being oppressed. Every day we see that Muslim governments are becoming more and more tyrant and more corrupt to their own people, while claiming they are trying to help their people. So many so-called intelligent Muslims are making noise, saying that they have the answers to our problems, but when we listen to what they are saying, it makes no sense. Muslim presidents and prime ministers are saying we need more weapons and nuclear bombs so that we can fight. Muslim liberals are saying we need to delete from the Quran and the Hadith so that we become more acceptable to the West. Muslim scholars are saying we need to build more universities so that we can revive Islam through our learning. And so-called Sufi sheikhs are saying we just need to make zikrullah and salawat and we will find peace. But we say to them, you did all this. You built your weapons. You changed Islam to fit to the West. You have published more books and built more schools than perhaps any time in Islamic history. So many today are claiming that they are making mega mawlids and zikrullah. But nothing has changed. It has gotten worse. The children of Yemen are still starving to death. The children of Burma are still being cut to pieces. The Muslim girls in China are being ripped from their families and being forced to marry non-Muslims. Nothing is working. We are still suffering. And the Ummah will continue to suffer. Because we lost the solution. We lost our connection to Allah and His Prophet. We lost the protection from the heavens. Rasulullah said, indeed, the Imam, the leader and the Sultan is a shield. You fight behind him and you protect yourself with him. And Imam Muslim, radiallahu anh, says that the Holy Prophet ﷺ said, one who dislikes a thing done by his Amir should be patient over it. For anyone from the people who withdraws his bayat, even to the extent of a handspan, and dies in that condition, would die the death of one belonging to the days of Jahiliyyah. We want to know why this is happening. 96 years ago, to this date, the last Ottoman Sultan, Sultan Wahdatin Khan, was taken away from the throne. A chain of divine protection that had extended from the Holy Prophet passed to Hazrat Abu Bakr Siddiq, to Hazrat Umar, to Hazrat Osman, to Hazrat Ali, through the Umayyas, through the Abbasis, passed to Sultan Selim, passed through the generations of Ottoman Sultans, passed through Sultan Abdul Hamid Khan, was cut off from the world when Sultan Wahdatin Khan was forced into exile into the lands of the unbelievers. Muslims for 100 years have been trying. They've been trying to rebel against Allah and to show we don't need this sultan, this shadow of Allah on earth. We can have honor as Muslims even without a sultan. It's not working. And it will not work. Because Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed and chosen sultans and kings to be the rulers of the people. Allah subhanahu wa ta'ala talks about kings in the Holy Quran. The Holy Prophet ﷺ talks about sultans and kings in his hadith. Nowhere in the Quran, the hadith, will you ever find democracy.
Nowhere will you find that Allah is saying for the feet to choose the head. Sultan al-Awliya Shaykh Maulana Muhammad Nazim Adil Hakkani Qaddas Sir is saying, centuries and millenniums change, but reality never will. The rules which the Creator has given us for this world never change from the beginning until the end. His kingdom is absolute. No democracy or election can bring in this or that new suggestion. Kingdom is the best for mankind because heavens is ruled by a king, and so should we. But Shaitan puts the feet up and the head down. Mankind has lost their head and their feet since 1789, the foolish French Revolution, the biggest, dirtiest, and most cruel one. Since then, the power of Shaitan has been spreading throughout the world. It has taken away the heads of every country and put feet in its place. This is democracy. There is no democracy in Islam. It is the biggest lie. We keep the rules of the kingdom of heavens. Kings cannot do as they like. They are under the control of the heavenly king. They follow the rules of heavens. Those are real kings. Muslims today need such a powerful sultan who will be under the control of the sultan of heavens. We shouldn't be divided into Pakistan, Algeria, Palestine, Iraq, Syria, Turkey, Afghanistan, Iran, Saudi, Yemen, Egypt, Libya, Algeria, Morocco, Tunisia, Sudan, Albania. No, one king. Go and ask Allah at the Kaaba to send one king to the Muslims who has power to control all Muslims. We are in such a bad position because we have put the head to the ground and the feet are on top. The Prophet ﷺ was saying that this is a sign of the last days. Everyone wants to go the way they want without a king to rule them. But He, subhanahu wa ta'ala, is the King of Judgment Day. He has never described Himself as being a president. He calls Himself the King of Judgment Day and the King of Kings. Every Muslim should be aware of this reality. Allah the Almighty has made it obligatory for every believer, man and woman, to know about themselves and about their ummah. This should be taught, learned, and known. But the ummah is asleep. Shaitan has put us to sleep. We hope that there will be a big change for the benefit of believers. We will win and the others will lose, inshallah. And the words of the friends of Allah speak the truth. And the world is showing today that democracy is a system that leads to corruption. This was already sounded off, even by the ancient Greeks. It is a system that will lead to corruption, that leads to inequality, that ultimately leads to oppression. The democracy that they teach in school, each person having an equal voice, each person having an equal chance, each person being the same, it never existed. It doesn't exist. Look at this country. For centuries, blacks could not vote in this country. Let's leave the Native Americans aside. For centuries, blacks could not vote in this country. And now, when they have the right to vote, they are trying to make new rules that will prevent them from voting. They are letting corporations and billionaires to buy all the media and advertisement so that they are in reality buying and influencing the elections. So this democracy in reality has led to the powerful establishment of total control over the common people and letting the common people get fooled into thinking that they have a voice. Yes, that media is a fake news. But the media that is going to come behind that is going to be even worse. This is nothing but the worst kind of tyranny, because it is not only oppresses the people, but it makes the people unaware that they are being oppressed. The Islamic system of monarchy, the Islamic system of sultanate, it never does that, because the sultan is not a representative of the people. He is a representative of Allah. He is a shadow of Allah on earth. Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Hadith Qudsi, O my servants, I have forbidden injustice for myself, and I have forbidden it among you, so do not oppress one another.
The Sultan, in his role as Allah's shadow, was also forbidding tyranny on himself. The Sultan was emulating the mercy of Allah. The Sultan was emulating the generosity of Allah. Were there sultans who did wrong things? Of course. But even the wrong things of the sultans were better than the best things that the presidents and prime ministers of today's Muslim countries are doing. Study Islamic history. From the Umayyads to the Abbasis to the Ottomans, the lands of Islam were secure. The people were not worried day by day of starving. People were not worried day by day about having enough to survive. The Sultan was providing stipends to the people. The Sultan was supporting the dergahs and the madrasas and the universities. The Sultan was looking first and foremost to the rights of the people, because he knows that his power comes from him taking care of the rights of people. Even if there was a sultan who did something wrong, he was still upholding the office of the Sultanate and continuing the structure of the Islamic empire. When that structure and that office are removed, complete anarchy and disaster came into the world. Holy Prophet ﷺ knew this. That is why he warned us, saying, you must listen to the Emir and carry out his orders. Even if your back is whipped and your wealth is snatched, you must listen and obey. Because obedience to an oppressive sultan, it is better than no sultanate at all. This is why it is a principle in Islam that 100 years of tyranny is better than one moment of fitna. Since the sultan was deposed, this world has been lost inside this fitna. Muslim leaders and scholars and thinkers have been trying for a century to fix that anarchy, but it will not get fixed, because that anarchy is a result of having no sultan. They know this too, but they're not pointing it out to the people to ask. Now is not the time for fighting. Now is not the time for revolution. Now is not the time for reinventing the religion. Now is the time for praying and waiting for a sultan to come, and this sultan is going to come through divine help, not through our efforts. Our Shaykh, Sahib al-Saif, Shaykh Abdul Karim al-Kibrisi Rabbani Qaddas al-Sar, is saying the advice for this time, saying, Holy Prophet ﷺ is saying to us, after me the Khalifas will come. After the Khalifas, kings will come. After the kings, sultans will come. After the sultans, the time of Jababira, the tyranny time will come. Everywhere in the east, west, north and south, and in every country, the tyrants are going to rule. If you live in that time, try to run away from government works. This is what Holy Prophet ﷺ is ordering. If you are living during that time, I only give you two advice. Speak the truth and be patient. You're not going to be able to change anything. He said to his Sahabis, a time will come to my nation that they're not going to be able to speak the truth, and they're not going to be able to stop people from munkar, from wrongdoings. So the Sahabis asked, Ya Rasulullah, what kind of believers are those people going to be? He said, worse is going to come to them. They're not going to be able to do that outside. Leave outside, they're not going to be able to do that inside to their family members. They're not going to be able to say what is right and what is wrong. Nobody is going to listen. Everybody is going to rule as they like. The Sahabis were even more surprised. Then Prophet ﷺ closed the gap a little bit more. He said, worse is going to come to them. What is it, Ya Rasulullah? The Sahabis asked. He said, they are not going to be able to speak to their own children. They are not going to be able to change their wrongdoings and wrong things. Their hands are going to be tied by the governments. They're not going to be able to change and raise their children in the way of Islam. They're not going to be able to speak to their wives. Their wives are not going to listen to them. They're going to say democracy, and they're going to say feminist rights, women's rights. All these Holy Prophet ﷺ is saying. They said, Ya Rasulullah, what kind of believers are they going to be? You know vinegar is very strong. If you put any kind of worms in the vinegar, it will die. It will not live in it. But the vinegar has its own kind of worms that will stay in that vinegar. It will live in that vinegar. He said, those of my nation in that time,
who are going to try to live a correct lifestyle are going to be like those worms inside the vinegar. They're going to live. And my salams to them. He is saying from that time, my salams and blessings to those ones. We are very blessed to receive the salams and the blessings from the Holy Prophet ﷺ. Sit and be patient and wait for the Sultan to return. Meanwhile, prepare yourself. If the Sultan returns and you don't know how to be with the Sultan, it's not too much benefit that's going to come to you too. While you wait for the Sultan to return, we must prepare to be subjects. If we do that, we have the salam of the Prophet ﷺ. And may our lives to be sacrificed for that salam. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah lazim lazi. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح إن دين عند الله الإسلام قام الصلاة اللهم صل وسلم استغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
Estağfurullah, subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilâ kulevâd ve la ilahe illa ve rahmanirrahim. Allah ve la ilahe illa ve hayyul kayyum. Zülcelali vel kemali subhaneke ya azim. Subhanallah. Ala nimetil İslam ve şerefli iman. Daimen elhamdülillah. Teala eşhedü ve la ilahe gayrullah ve ekber. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallah ve sela la ilahe illallah ve allahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhane rabbiyel aliyyil vehhab. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amener Resulü bima unzile ileyhi min Rabbi vel mu'minun. Kulun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. La nüferrugu beyne ahadin min rusuli ve galu semina ve atanu ufraneke Rabbena ve ileykel masir. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tu'akhizna in nesina ve atana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltu alellezine min qablina. Rabbena ve la tu'amilna ma la taqate lena bih. Va'fu anna va'fir lana varhamna. Ente mevlana fasbina lel qavmil kafirin. Amenna billahi sadakallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu birabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vakab ve min şerri neffâsâti fil ukâd ve min şerri hasidin izâ hasad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu birabbin nâs, malikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vesvâsil hannâs, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs. Allahu ekber. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Selim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim.
لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أبتر العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع كلام محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى سادنا سب رسول الله أجمعين وعن تابعين بإحسان والمجتهدين المهدين والعلماء المتقين والأنبياء الصالحين وإلى مشايخنا بتركة نقشبندية تلانية قدس الله تعالى أرمان زكية منور الله تعالى بركة والله تعالى بركاتهم في ذاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. Biz Osmanlıyız. Biz Osmanlıyız. Pekşanlıyız. Pekşanlıyız. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. Juma Mubarak. If you have any questions, ask. If there's something you want to say, say. Say something that is going to give benefit to you and to others, or else keep silent. Not knowing when to keep silent is one of the biggest ways to pull the anger of Allah, to pull the curses to yourself. The damage that the tongue can do, it can bring down empires. Learn how to pull back and be quiet and be patient. The next few days of Safar is going to be heavy, especially the last Tuesday, Wednesday. We should still try to pull the mercy of Allah to us on these days. If we're able to stand under the shade of protection in these hard days, definitely in the easy days, we're going to be in safety, and we will be able to pull people into safety. If you are not in safety, you cannot help no one. That time, that regret that you're going to have will burn you more hotter than the fires of hell. May Allah forgive us for the sake of His most beloved ones, and make us to become more sincere.
Make us to become more strong, inshallah, in our faith. To make the enemies to come down and to become more weak, to protect us from the nazar, and to protect us from all the wrong intention people, inshallah. And to make us to have more akal and intelligence to carry this work and to give us more shukr, what Allah has given us. We cannot thank you, Ya Rabbi, as you deserve to be thanked. We're asking you to forgive us for our parents, for our children and future generations, our ancestors. May Allah bless the Holy Prophet ﷺ, Ahlul Bayt, Sahabi Kiram, our Grand Shaykh and our Shaykh, inshallah. Al-Fatiha. Amen. You want to wrestle? Assalamu alaikum. Sit.
Huh? Like someone is saying, we don't have a Malik and we don't have Mulk. So as a believer, as a Muslim, we're saying 40 times a day, Maliki Yawmiddin is Malik. But we don't have a Malik in front of us. We don't have a king. How are you going to understand how Allah is king? We cannot understand. Do you understand what it is to not to be in the presence of the king, to even enter into the place where the king lives? Huh? To enter into the compound itself, to enter into and to go deeper and deeper. Nobody will feel that. Nobody understands that. Then how are you going to understand now from the majesty and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and the power of Allah? That's why you think that Allah is my buddy. Just like Christians, they say. God woke me up this morning. Oh, Allah woke me up. You know, Allah said this to me, Allah said this to me, and He said this to me. You became like Christians, became like a prophet. Allah speaking to you, subhanAllah, directly. Allah subhanahu wa ta'ala did not even speak to the Holy Prophet ﷺ directly. It's to Jibreel alayhi salam. Oh, when it comes to angels, everyone is going to say, I see this angel, I see this angel, and I see this angel. Prophet saw it, the angel, Jibreel alayhi salam, and he got sick. He got sick. His body cannot take it because our bodies, this is not even from the time of Adam alayhi salam. Because his was made in paradise. It was taken from the earth, but it was made in paradise. That's why he was able to now live in paradise. And he was able to take everything that is there. The angels he was able to see. But this now, after so many 7,000 years, let us say, is passed down. It's getting weaker and weaker. This cannot carry that angelic light. It will burn you. Forget angelic lights. You go a certain distance from the world without exploding because of the pressure or without getting the radiation that is coming from the moon. They know this. And what is this world? It is a speck. It is a speck. The earth is a speck. This sun is a speck. In this whole galaxies that are spinning, that is filled with infinite suns. In this whole universe, what are we? And we dare to claim like this? So how are you going to know your smallness? How are you going to know a greatness? How are we going to know that? How are we going to know Allahu Akbar? When all they're teaching us is, don't be afraid, that one is just like you. You know, one day you can become like him. They're teaching the young. What do you want to be? President. Don't you see it is eroding our faith? It is important now. They don't teach us our history. They don't teach us our kings. They want to teach us about kings. They only take from theirs the worst kinds that they have. Of course, our kings take from the Quran and Sunnah. Their kings, they take from Machiavelli. Completely different. Our kings, one way or another, they are Ahlul Bayt. Their kings are completely different. Even then, even their kings, better than what we're having today. When the Bani Israel, they were in trouble. Allah is teaching us in the Quran Kareem. What are they asking for? They say, send us a king. They didn't even say, send us a prophet. You understand? Because they also know, send us a prophet is too soft anyway. We're not going to follow him. But the king now is going to be very tough. They say, send us a king. And Allah sent them a king and brought them victory. Shaykh Maulana Shah Afendi is saying, kingship will come back. The Prophet is saying the kings will come back. And every land in this world will have its own king. Yes, even here in America. Especially here. Those who are the owners of this land, they've been put aside for generations. The owners will come back to take hold of what he owns, his right. But like I said in the khutbah, if you don't know how to behave
in front of a king, even if you ask for a king back, you don't know how to behave, you're going to be in very big trouble. We're asking, so many people asking for Mahdi alayhi salam. Do you know how to behave in front of Mahdi alayhi salam? Or you think it's a joke? You don't even know how to behave in front of a sheikh. Of course, these days, so many corrupt ones. But it fits too, because there's so many corrupt people. Allah sends the leader according to the needs of the people. If the people are corrupt, He's going to send corrupt leaders. People are corrupt, He's going to send in corrupt ones. They're saying that they're sheikhs, but they're not, because the people are corrupt. You understand? All these disasters that are happening, you know why they're happening? So many people not understanding. You know why they're happening? Because the saints, they are moving away. They move away already from different countries, different continents. They move. They're no longer there. They're going to the mountain of Kaf to get ready. When they move, just like everything in a building is held by nails, let's say. When they remove the nails, everything will come down. That is a kutub. Those are the mountains that Allah is mentioning in the Quran. The mountains, they are nailing this world. Now, only now, recently, they discover, oh, as much as the mountain is big on the surface, it is like that underneath also. And they are pins, they are nails, nailing and putting everything together. What happens when you remove the mountains? There's going to be chaos. Why are the saints moving? This is another thing to ask. You understand? Inshallah. Allah keep us in safety and give us more aql, inshallah. And not to be swayed and not to be played by people. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nothing. Any questions? Say. I was foolishly complaining of other people's shortcomings while forgetting my own shortcomings. What should have been my right approach? Blame your own shortcomings. Don't look at other people's shortcomings. Blame your own shortcomings. Make excuse for other people. But look at yourself and say, where is my blame in this? If I'd done this, this would not have happened. When you start doing that, you start cleaning yourself. You're not going to be someone who is controlled. You're going to have control in your hands. You're not just going to keep doing things over and over and over again. Because you stop yourself and you say, I have control over this. That time you start improving, inshallah rahman. Okay. What else we have? I'm a Marine that lives away from Dergah. My surroundings in New York City are very challenging at times. What is the best advice to maintain protection and guidance for my children in this environment? Go to the areas of safety. If there's a zikr near you, go there. If there's a zikr near you, we're having something there once a week, go there, don't miss it, because that is your lifeline, inshallah. You're living in the city, there's not much that you can do. Go to the areas of safety and stay away from the areas of danger. Stay away from, let's say, they had parade, right, last night, or Halloween parade. Stay away from that. Okay? Are they in that parade? Are they glorifying and remembering Allah? No, they're glorifying and remembering Shaitan. It's Jadda Bayram. Of course, now Muslim countries, so top speed, they say we have to. Do you know how people will start wearing the mask? What is the meaning of that? Wearing the mask? It is not like what people are saying, mask so that we can trick the spirits or this or that. No, you'll become what that mask is. This is what it's meaning. You become that. Because there is a thing there, and in those days also, that is coming from paganism. There are so many
things that is in that mask you put on, it becomes. So stay away from things like that, I'm saying. It may look like it's nothing to you. Oh, it's just people having fun. It's not. And if you are saying that you're following tariqat, don't be idiots. Okay? Yeah, permission sometimes we don't give. But you're saying, astaghfirullah, I did that. Okay. Then stay away from areas like that. Understand? And we're looking to see how stubborn you are. You're stubborn? Oh, not going to do anything. You're not stubborn. Say, okay. Okay, get out, go. You're okay. You understand? You're stubborn. No. I said, oh, okay, let's stay. Then the heaviness becomes more and more. You're not stubborn. I said, I did something wrong. Well, you idiot anyway. Yes. You'll be okay. So stay away from the areas of fire. You want to talk about Shariat? Do you know there are laws in Shariat that is saying you cannot even look at a church? What is the meaning of that? Meaning of that is, don't put yourself in a situation when you're going to be attracted. Churches they're making, beautiful according to their own eyes, of course. But, of course, in these days, we cannot put that into practice. It's everywhere. But understand what I'm telling you. The intention of that is to pull people away, even to come close to something that is wrong. You understand? It's not to say what is wrong or right. They say don't even take steps to come close to something that is wrong. So they say, no need to look, because your heart is going to get pulled. You're going to get pulled. Because there's other places too, they're filled with wrong things too. If you want to do something, at least say Fatiha. Understand? Maybe there are believers buried in that church. Definitely, there are believers who may have come through the doors and left. Definitely, there are angels there calling, saying, who is going to, they're making so much shirk that is here. Who is going to pray for us? Who is believing these things and doing it? So stay away from wrong places like that. I'll be okay, inshallah. Assalamu alaikum. Say. I've heard that Allah subhanahu wa ta'ala never wrong with servants. Why is it that some people around us have tougher lives or live lives that lead them to the hellfire? Say that again. I have heard that Allah subhanahu wa ta'ala never wrongs his servants. Yeah. Why is it that some people around us have tougher lives or live Tougher lives. or live lives that will lead them to the hellfire? Everything good that happens to you, it is coming from your Lord. Everything bad that happens to you, it is coming from your ego. No one has more tougher lives than the prophets, yet they did not leave Allah subhanahu wa ta'ala. And it's showing to us, even if they tried to escape just a little bit, not to blame, not to leave Allah, just to escape a little bit, they're given a very big smack. Look at Hazrat Yunus. This is for the believer. Because to have an easy life in this world also is not an indication that Allah is happy with you. If that is an indication Allah is happy with you, then all the prophets would have the best lives, most easy, most luxurious lives. But it is not. The whole point is for us to turn away from this dunya. The sign that Allah does not love that servant is when you see he doesn't even have a toothache. Because so many times people don't wake up. So many times people don't wake up with ease, with comfort, with luxury. Definitely they don't. It's only with difficulty that they wake up. They go through some difficulty, then they wake up a little bit. But that difficulty that is the nature of this world.
The prophets and the awliyaullah, they lead very tough lives, but their stations are the highest in the hereafter. Namrud, Abu Jahil, Firaun, they live the best lives, but their end is no good. Choose which side you're going to be. Understand that it's coming from your Lord. Then understand where I am here. What are the choices that I've made to make me to live my life this difficult? Is it a blessing that Allah has given me, or is it a warning? If you always think something bad that happens to you, if you always take it as a warning, you will never lose. Take it as a warning. They say warning, Alhamdulillah, Ya Rabbi, you're warning me about this. Then you will never lose. If you always take it as a punishment, but you don't understand why, then pretty soon you're going to get fed up and you're going to start blaming Allah subhanahu wa ta'ala for everything too. If you take it as a blessing, oh, those are the people that Allah loves and they love Allah. As our Grand Sheikh says, Grand Sheikh Dagestani is saying, the blessing in a thing happening, in an event, any event, is that it happened. It happened. There is a blessing in it. That time, you'll find yourself pulling away from this world and pulling towards Allah. You can have everything here, you can have ease. And I don't mean living life like a billionaire too. A simple life, maybe, but if your heart is very far away from Allah subhanahu wa ta'ala, you're forgetting the reason of your creation. You're forgetting your Lord. How happy can you be? That time you will hate death. Because you say the death is coming to destroy all the happiness. It's not. The death is actually destroying all the unhappiness for the believer. Because everything then will die, except for your good deeds, whatever that you've done. Inshallah, may Allah make it easy for you. Allah is just. Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This much is enough. I will see you next time. Assalamu alaikum. Close the curtains.